So transport in plants, this chapter is only for AP students. Okay, na? Those are writing AP MSET students. Nana. One to two questions has chance to ask. Okay, na? Transport in plants is specially only for AP MSET students, not for Telangana students. Okay, na? AP MSET రాసిన students మాత్రం transport in plants use అవుతుంది. Now, so what is transport? You already know about the plants supply the water roots to leaves. Okay, plants supply water from roots to leaves. అదేవిధంగా food from leaves to different parts. So ఎలా చూద్దాం మనకి ఇది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఉంటాయి అవునా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఉంటాయి లైక్ xylem అండ్ phloem అండ్ phloem అదేవిధంగా వాటర్ మినరల్స్ carbohydrates, sugars. Okay, na? These all are supplied in a different direction. Okay, na? Xylem is unidirectional. Phloem is multi-directional. Multi or bi-direction. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నామంటే మామూలుగా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ లో వాటర్ మినరల్స్ షుగర్స్ xylem అండ్ phloem ద్వారా సప్లై అవుతుంటాయి ఓకేనా xylem ఇస్ ఓన్లీ బై యూని డైరెక్షనల్ ఓకేనా వాటర్ అండ్ మినరల్ ఇక్కడ ఇక్కడ phloem లో మనకు వచ్చేసరికి షుగర్స్ వస్తాయి ఓకేనా అదేవిధంగా ఫుడ్ ఓకేనా సో the transport of plants లో xylem and phloem supply the water minerals and sugars దాంట్లో unidirectional and multi or bidirectional xylem have the unidirectional supply the water and minerals అదేవిధంగా multidirectional లో phloem ఉంటుంది sugars food materials organic compounds ఓకేనా organic compounds మరి ఎలా సప్లై అవుతున్నాయి మనకి ఇవి by the osmosis and diffusion by the osmosis and diffusion and active transport. Okay, now these all are goes to only short distance. ఓకేనా అర్థమైందా అంటే ప్లాంట్స్ నార్మల్గా ఆస్మాసిస్ జరుగుతుంది డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది అదేవిధంగా యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరుగుతుంది ఓకేనా డిఫ్యూజన్ అండ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా ఓన్లీ అప్ టు సర్టన్ ఆఫ్ లెంత్ వరకే ఓకేనా షార్ట్ డిస్టెన్స్ వరకే ద వాటర్ కానీ షుగర్స్ కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంటాయి మరి లాంగ్ డిస్టెన్స్కి ఎలా అవుతుంది మనకు బై ద ట్రాన్స్లోకేషన్ సో ప్లాంట్స్లో లాంగ్ డిస్టెన్స్ రూట్ నుంచి లీఫ్ వరకు ఎలా సప్లై అవుతున్నాయి బై ద ట్రాన్స్లోకేషన్ ఆర్ మాస్ ఫ్లో బల్క్ ఫ్లో అనే మెథడ్ ద్వారా దే విల్ బి supplied. So first we'll discuss about the diffusion. Yeah, in the diffusion process, before that you all know about the plasma membrane. The multicellular organism, each and every cell have the plasma membrane. They have the consist of lipid bilayer. అదేవిధంగా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కదా ఓకేనా ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్ అండ్ పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్ సో వాటి గుండా ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ విల్ బి మూవ్ చూడండి ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ఓకేనా diffusion is a physical process that refer to the net movement of molecules from region of high concentration to lower concentration. For example అన్న ఇది ఒక సెల్ అనుకుందాం సెల్ ఓకేనా ఇది outer environment. సో ఇక్కడ సెల్లో మనకు డిపెండ్ ఆన్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హై ఉంది అనుకుందాం బయట ఉంటుంది లో ఉంటుంది సో ద వాటర్ ఈజ్ మూవ్ ఫ్రమ్ మాలిక్యూల్ ఫ్రమ్ రీజన్ ఆఫ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు
low concentration. ఓకేనా? సో the material that diffuse could be solids, liquids, or gases. Similarly, the medium in which diffusion occurs could also be one of the physical process. Diffusion is one type of movement of water molecules from region of high concentration to low concentration. ఓకేనా? అవి సాలిడ్స్లో అవ్వచ్చు, లిక్విడ్స్ ద్వారా అవ్వచ్చు, గ్యాసెస్ కూడా అవ్వచ్చు. సో వాట్ దే రిక్వైర్డ్, దే నీడ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఉన్న లిపిడ్ బైలేయర్. లిపిడ్ బైలేయర్ ద్వారా దే విల్ బి మూవ్ త్రూ ద డిఫ్యూజన్. ఓకేనా? ఎక్కడైతే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ సప్లై అవ్వవో, ఓకేనా, వేర్ ద ప్రోటీన్ ఛానల్స్ విల్ బి ఫంక్షన్. ఓకేనా? మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ నేర్చుకున్నాం ప్లాస్మా మెంబ్రేన్లో. ఓకేనా? ఆల్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఆల్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ నాట్ సప్లైడ్ టు ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ఓకేనా? దే నీడ్ ప్రోటీన్ ఛానల్స్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్యారియర్ ప్రోటీన్స్. ఓకేనా? అవి ఇంటిగ్రల్ ఉంటాయి, పెరిఫెరల్ గా ఉంటాయి కదా. సో వాటి గుండా దే విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ బై ది విచ్ వన్, ఫ్యాసిలేటెడ్ డిఫ్యూజన్. చూడండి, ఫ్యాసిలేటెడ్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్యాసిలేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్వాల్వింగ్ ద passive movement of molecule along their concentration gradient. అంటే ఆల్రెడీ డిఫ్యూజన్ ద్వారా ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ దే విల్ బి సప్లైడ్. ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఉంది కదా, డిఫ్యూజన్లో హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది. సో అదే కాన్సన్ట్రేషన్, అదే ఎనర్జీని దే విల్ బి యూటిలైజ్డ్. సో గైడెడ్ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అనదర్ మాలిక్యూల్, యూజువల్ ఇన్ ఇంటిగ్రల్ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్ ఫార్మింగ్ ఏ pore or channel, called as carrier proteins. Nearly 8 type of, nearly how many types nana? 8 type of aquaporins. So విజం పోయిన్స్ అనగా ఈ పోయిన్స్ ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తాం ఇక్కడ, 8 type of porins also called as aquaporins will be used in fascinated diffusion. ఓకేనా? These all are used for the translocation of water from the short distance. For example, తీసుకుందాం, ట్యాప్ రోడ్ సిస్టమ్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? ద అవుటర్ సర్ఫేస్ నుంచి ఇన్నర్లోకి వస్తాయి ఇలా. ఓకేనా? బై ద డిఫ్యూజన్ ద్వారా ద వాటర్ విల్ బి ఎంటర్డ్. నౌ ఎలా ఎంటర్ అవుతున్నాయి అవి? సో డిఫ్యూజన్ అండ్ ఫ్యాసిలేటెడ్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా మాలిక్యూల్స్ విల్ బి ఎంటర్. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ లో మనకు మళ్ళీ 3 టైప్స్ ఉంటాయి, యూనిపోర్ట్, యాంటీపోర్ట్ అండ్ సింపోర్ట్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? యూనిపోర్ట్, యాంటీపోర్ట్ అండ్ సింపోర్ట్. సో మాలిక్యూల్స్ మూవ్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. మాలిక్యూల్స్ ఆర్ మూవ్ త్రూ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. చూడండి, ఇలా ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నాయి, వేరే మాలిక్యూల్స్ అక్కడ మూవ్ అవ్వడం లేదు. సో ద క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ ఓన్లీ వన్ మాలిక్యూల్స్ ని వన్ టైం పంపిస్తున్నాయి. సో ఓన్లీ వన్ మాలిక్యూల్స్, సో వన్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ అన్నాడు యాంటీపోర్ట్ అన్నాడు. ఇన్ ద యాంటీపోర్ట్ 2 మాలిక్యూల్స్, 2 different directions. ఓకేనా? అంటే యూనిపోర్ట్ లో ఓన్లీ వన్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. ఓకేనా? యాంటీపోర్ట్ లో 2 మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఇన్ 2 డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో వెళ్తున్నాయి. ఓకేనా? అంటే చూడండి, ఒకటి వన్ ఇన్సైడ్, వన్ అవుట్ సైడ్, వన్ ఇన్సైడ్ అండ్ వన్ అవుట్ సైడ్, అవుట్ సైడ్ డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ సింపోర్ట్ లో 2 మాలిక్యూల్స్ ఆర్ మూవ్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. ఓకేనా? అర్థమైనా? సో ఇప్పుడు రూట్ లో మనకు ఎప్పుడైతే వాటర్ అబ్జార్బ్ అవుతుందో, ఓకేనా, మాలిక్యూల్స్ ఎపిడర్మిస్ ద్వారా ఎంటర్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఎపిడర్మిస్ కార్టెక్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి, అవునా? సో ఎలా ఆ సెల్లో ఉన్న మెంబ్రెయిన్ లో ఉన్న ఆక్వా ప్రోటీన్స్, ఓకేనా, ఇందాక ఇప్పుడు 8 ఆక్వా ప్రోటీన్స్ విల్ బి హెల్ప్. సో ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ ఏమన్నదని యూనిపోర్ట్ అన్నాము. 2 మాలిక్యూల్స్ ఆర్ 2 different direction.
one inside, one outside is called as antiport. Enga na third symport. Two molecules are only in one direction. Only one direction వెళ్తున్నాయి ఇక్కడ టూ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నాయి ఇక్కడ ఓకేనా సో ఇది యూనిపోర్ట్ యాంటీపోర్ట్ అండ్ సింపోర్ట్ నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇచ్చాను యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం ద వాటర్ అండ్ మినరల్స్ విల్ బి మ్యూ త్రూ ద డిఫ్యూజన్ ద్వారా షార్ట్ డిస్టెన్స్ వెళ్తాయి యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరుగుతుంటాయి చూడండి it involves the movement of molecules against the concentration gradient అంటే one type of diffusion okay diffusion high concentration to low concentration passive transport facilitated diffusion it involves movement of molecules along the concentration gradient next it requires energy from the ATP molecules. Okay, active transport lo diffusion ద్వారా okay, water move అవ్వాలి అంటే they need energy of ATP molecules. No energy is required. Okay, it is a rapid movement. It is a slow movement. Movement of large molecules occur by active transport. Okay, only small molecules or water molecules transport by passive transport. Okay, now next difference between the osmosis and diffusion. Between osmosis and diffusion. In osmosis, it is limited only to the liquid medium. Osmosis occurs only in liquid medium. Okay, now అంటే ఓన్లీ వాటర్ మాత్రమే వెళ్తాయి ఇక్కడ ఓకేనా అదే డిఫ్యూజన్ అయితే గుడ్ మార్నింగ్ నాన్న సో డిఫ్యూజన్ occurs in all mediums solids liquids and gases okay diffusion is occurred by solids లో అవుతుంది okay liquid లో జరుగుతుంది అదేవిధంగా gases లో కూడా జరుగుతుంది బట్ osmosis ఓన్లీ liquid లో మాత్రం జరుగుతుంది no solids and no gases so it requires a semi-permeable membrane and diffusion do not require any semi-permeable membrane. Next, osmosis that depend on the number of solute particles dissolved in the solvent. Okay, solute nothing but become pure water తీసుకుందాం pure water. If you add the sugars or salt, okay na? So now it is called as solvent. Okay, no problem. Next. So, so depend on the number of solute particles dissolved in the solvent. So okay, no problem. So depend on the presence of other particles. Okay, na? Osmosis depend on the number of solid particles dissolved in the solvent or mixture of pure water. So more solvents more concentration. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ వాటర్లో షుగర్స్ కానీ సాలిడ్స్ కానీ యాడ్ అయితే సో ఇట్ ఇస్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్. నౌ చూడండి osmosis require water for movement of particles. ఇక్కడ do not require water for the movement of particles. డిఫ్యూజన్ లో నో నీడ్ ఆఫ్ వాటర్ ఓకేనా ఆల్రెడీ సాలిడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకేనా ఇక్కడ మనకు వాటర్ అనేది అవసరం. ఓన్లీ ద సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ కెన్ డిఫ్యూజ్. ఇక్కడ బోత్ ది మాలిక్యూల్స్ సాల్యూట్స్ అండ్ సాల్వెంట్ కెన్ బి డిఫ్యూజ్ ఓకేనా. ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ ఆర్ యూనిడైరెక్షనల్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంటాయి ఓకేనా. ఇది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆస్మాసిస్ అండ్ డిఫ్యూజన్. నౌ వన్ కంపారిజన్ టేబుల్ ఫర్ యూ ఓకేనా. ఏమన్నాడు రిక్వైర్స్ స్పెషల్ మెంబ్రెయిన్ ప్రోటీన్స్. దేంట్లో సింపుల్
డిఫ్యూజన్ ఇచ్చాడు, అదేవిధంగా ఫాసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ ఇచ్చాడు, అదేవిధంగా యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా, దీంట్లో మీకు స్టేట్మెంట్ అడిగే ఛాన్స్ ఉందన్న, స్టేట్మెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. దేంట్లో ఏది అవసరం అడుగుతాడు. ఓకేనా, సో మెంబ్రెయిన్స్, స్పెషల్ మెంబ్రెయిన్ ప్రోటీన్స్. సో సింపుల్ డిఫ్యూజన్లో నో నీడ్ ఆఫ్ మెంబ్రెయిన్, బట్ ఫాసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో అదేవిధంగా యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో మెంబ్రెయిన్ అవసరము. సో అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కానీ ఓకేనా, షుగర్స్ కానీ ఇలా మూవ్ అవుతాయి, మనకు మెంబ్రెయిన్ ద్వారా మూవ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా, ఇక్కడ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇస్ ద హైలీ సెలెక్టివ్ అన్నాడు. ఓకేనా, సింపుల్ డిఫ్యూజన్లో నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ హైలీ సెలెక్టివ్, బట్ ఇక్కడ మాత్రం నీడ్ సెలెక్టివ్ మెంబ్రెయిన్ అవసరము. ట్రాన్స్పోర్ట్ సాచురేషన్ అంటే ఎన్నైతే మాలిక్యూల్స్ మూవ్ అవుతున్నాయో ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సాచురేషన్. హౌ మచ్ దే నీడ్, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సాచురేషన్ స్టేట్. ఓకేనా, సింపుల్ డిఫినేషన్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ సాచురేషన్ స్టేట్. ఇక్కడ దే విల్ బి నీడ్. ఓకేనా, దేంట్లో అవసరం దేంట్లో లేదో చూసుకోండి. ఓకేనా, హియర్ అప్ హిల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అన్నాడు. సింపుల్ డిఫ్యూజన్ నాట్ ఏ అప్ హిల్, ఇట్ ఏ డౌన్ హిల్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ అవసరం లేదు. యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో మాత్రమే అప్ హిల్ ప్రాసెస్, రిమైనింగ్ రెండు డౌన్ హిల్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ఇస్ ఏ డౌన్ హిల్ ప్రాసెస్, రిక్వైర్స్ ఏటీపీ ఎనర్జీ అన్నాడు. సింపుల్ డిఫ్యూజన్లో ఫాస్టర్ డిఫ్యూజన్లో ఎనర్జీ అవసరం లేదు. యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో మాత్రమే ఎనర్జీ అవసరము. దేంట్లో ఏది అవసరమో చూసుకోండి. ఓకేనా, నౌ most important, that is plant water relations. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద ప్లాంట్ వాటర్ రిలేషన్? యాక్చువల్గా ప్లాంట్ కి సంబంధించిన రిలేషన్ ఇక్కడ అడుగుతున్న వాడు. ఓకేనా, సో దే ఆస్కింగ్ అబౌట్ ది ప్లాంట్ వాటర్ రిలేషన్, దట్ ఈస్ వాటర్ పొటెన్షియల్, సాలిడ్ పొటెన్షియల్ అండ్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద వాటర్ పొటెన్షియల్? వాటర్ పొటెన్షియల్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ కంపేర్డ్ టు ప్యూర్ వాటర్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, హౌ మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బి మూవ్ త్రూ ద డిఫ్యూజన్ ఆస్మాసిస్ ద్వారా కానీ ఓకేనా యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెళ్తున్నాయి కదా. సో ద సిస్టమ్ కంపేర్డ్ టు ప్యూర్ వాటర్ విత్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ కెప్ ద సేమ్. సో ప్యూర్ వాటర్ ఉన్నప్పుడు టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ విల్ బి సేమ్. సో ఇట్ కెన్ ఆల్సో డిస్క్రైబ్ ద మెజర్డ్ హ్యావ్ ది హౌ ఫ్రీలీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కెన్ మూవ్ ఇన్ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆఫ్ సిస్టమ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెల్ తీసుకుందాం. ఇక్కడికి ఏమన్నా ఇక్కడ కంప్లీట్ ప్యూర్ వాటర్, no solvents, ఆర్ నో సాల్యూట్స్. సో మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో దిస్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ ఉంటాయి, అంటే ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ కానీ టెంపరేచర్ కానీ అన్ని ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఓకేనా, దే హ్యావ్ ఫ్రీ వాటర్ మూమెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ బై పాస్కల్స్. It represents the Greek symbol that is psi. ఓకేనా, ఈ సింబల్లో సూచిస్తాం. ఓకేనా, సో వాటర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ జీరో. ఓకేనా, ద వాటర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ జీరో. ఓకేనా, ఇలా క్వశ్చన్స్ ఇన్ విచ్ రిలేషన్ ఆఫ్ వాటర్, సాలిడ్ పొటెన్షియల్ ఎలా ఉంటుంది, వాటర్ పొటెన్షియల్ ఎలా ఉంటుంది. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ జీరో. ఎందుకు? ఇక్కడ నో సాల్యూట్స్ కాబట్టి, ఇది కంప్లీట్ ప్యూర్ వాటర్గా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఓకేనా, వాటర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ జీరో. నెక్స్ట్ సాల్యూట్ పొటెన్షియల్. సాల్యూట్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఏ ప్రెషర్ దట్ మస్ట్ బి అప్లైడ్ బై సొల్యూషన్ టు ప్రివెంట్ ద ఇన్వర్డ్ ఫ్లో. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? సొల్యూషన్స్ యాడ్ అయినప్పుడు ఓకేనా, ఇలా వాటర్కి సొల్యూషన్స్ యాడ్ అయినప్పుడు ఓకేనా, సో ప్రెషర్ that must be applied solution by prevent the inward flow of water to semi-permeable. Okay, అప్పుడు ఇక్కడ must be inward movement flow will be occurred. The flow of water stops because the pressure, the pressure of the water is equal. So ఏమన్నాడు? ఇక్కడ flow of water stop ఎందుకు? ఇక్కడ pressure of the solution అదేవిధంగా pressure of water రెండు
సేమ్ అవుతున్నాయి. సో ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ అనదర్ టర్మ్ ఆఫ్ సాల్యూట్ పొటెన్షియల్. సో ఇక్కడ దే హ్యావ్ ది పాజిటివ్గా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇస్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ఎందుకు? ఈక్వల్. ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్, సాలిడ్ పొటెన్షియల్ రెండు ఈక్వల్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా, ప్రెషర్ ఆఫ్ వాటర్ అదేవిధంగా సొల్యూషన్ రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఆర్ పాజిటివ్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ సింబల్ బై psi p. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ఓకేనా, అర్థమైందా? వాటర్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్వేస్ 0, సాలిడ్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ ఇస్ పాజిటివ్. ఓకేనా, అయితే లైక్ 1 2 3 ఇలా వస్తాయి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ అన్నాడు. ద హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ టు విచ్ వాటర్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫేజ్ సబ్జెక్టెడ్ ఫార్మర్లీ నోన్ యాజ్ వాల్ ప్రెషర్ ఆర్ టర్గర్ ప్రెషర్. అంటే లోపల వాడినప్పుడు బయట నుంచి వచ్చే ప్రెషర్. ఓకేనా, దీని ఏమంటాం టర్గర్ ప్రెషర్. అంటే సైమల్టేనియస్గా ఇన్సైడ్ నుంచి అవుట్ సైడ్ నుంచి ఓకేనా ప్రెషర్ విల్ బి ఈక్వల్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ ద విచ్ వాటర్ అండ్ లిక్విడ్ ఫేజ్ ఫార్మర్లీ నోన్ యాజ్ ప్రెషర్ ఆర్ టర్గర్ ప్రెషర్. ఓకేనా, ఇన్ టర్జిడ్ ప్లాంట్ అంటే స్వెల్ అవుతుంది. టర్జిడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్వెల్ అవ్వడం. ఓకేనా, the pressure potential is usually positive, but the pressure potential of xylem in transparent plant is under, I believe, negative. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, నార్మల్గా అయితే ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ యూజువల్లీ పాజిటివ్, బట్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ xylem లో అయితే ఓకేనా అండర్ అది విచ్ ఆర్ స్పెషల్లీ ప్రెషర్ ది నెగటివ్. సారీ ఇక్కడ చేస్తా మనకు ఇక్కడ చేస్తుంది. ఓకేనా, అర్థమైందన్నా? సో ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్వేస్ నెగటివ్, డిపెండ్ బై పి. అంటే టర్గర్ ప్రెషర్ వస్తుంది, అంటే ఇన్సైడ్ నుంచి అవుట్ సైడ్ నుంచి ఈక్వల్ ప్రెషర్స్ బిల్డ్ అవ్వడం వల్ల ఓకేనా ద సెల్ విల్ బి స్వెల్ ఆర్ టర్జిడ్ కండిషన్ వస్తుంది. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ టర్జిడ్ ప్రెషర్. సో ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు లైక్ దిస్ నానా. వాటర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. వాటర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సాలిడ్ పొటెన్షియల్ ప్లస్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్. ఓకేనా, ఈ ఫార్ములా అడుగుతున్నా, ఈ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు అప్పుడప్పుడు అడుగుతుంటాడు. సో వాటర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు సాలిడ్ పొటెన్షియల్ ప్లస్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్. నెక్స్ట్ ఆస్మాసిస్, a process which molecules of solvents tend to pass through the semi-permeable membrane from less concentrated solution to more concentrated. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, ఆస్మాసిస్ చెప్తాను చూడు. సో ఇక్కడ డిఫ్యూజన్ ఏమో హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్, ఇక్కడ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు టేక్ ఏ పొటాటో, ఓకేనా, పొటాటో ఇక్కడ హోల్ చేయండి. ఓకేనా, పొటాటోకి హోల్ చేసి ఓకేనా ఇప్పుడు బీకర్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇక్కడ మనకు సాల్ట్ వాటర్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ మనం సాల్ట్ వాటర్ తీసుకుందాం. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ సాల్ట్ వాటర్, అంటే ఇక్కడ మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఇక్కడ లో కాన్సన్ట్రేషన్, ఇక్కడ హై కాన్సన్ట్రేషన్. సో the solution will be moved from the low to high concentration by the semi-permeable membrane. ఎందుకు అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం, the plants will be supply the water from the cell to cell కదన్నా. సో ఇలా ఒక్కో సెల్ నుంచి ఇలా ఒక్కో సెల్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ లో ఉంటే ఇక్కడ హై ఉంటుంది. ఓకేనా, మళ్ళీ ఇక్కడ లో ఉంటాయి. అంటే ఈ ప్రెషర్ ద్వారా ద వాటర్ విల్ బి మూవ్. అదేవిధంగా సొల్యూషన్స్లో కానీ షుగర్స్లో కానీ ఏమైనా ఆల్ విల్ బి మూవ్ ఫ్రమ్ ది లో టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ త్రూ డిఫ్యూజన్ అండ్ ఆస్మాసిస్. ఓకే, అర్థమైనా? సో ఏ ప్రాసెస్ విచ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ సాల్వెంట్ tend to pass through the semi-permeable membrane from less concentration to more concentration of water. So it is called as osmosis. Okay, na? Because second year lo osmosis experiment undi. Okay, na? By potato tuber experiment. So
పొటాటో ట్యూబర్కి స్మాల్ హోల్ చేసి అలా సాల్ట్ వాటర్ పోసి పక్కన నార్మల్ వాటర్లో ఉంచినప్పుడు కాసేపు గమనిస్తూ ఉంటే ఆ సాల్ట్ వాటర్ మొత్తం ఫుల్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. ఓకేనా? ఫుల్ అయి బయటకు వచ్చేస్తాయి. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఇక్కడ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ ద్వారా వాటర్ అనేటివి మూవ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా? సో నౌ నెక్స్ట్ వన్ ప్లాస్మోలైసిస్. ఓకేనా? ఇది ప్లాస్మోలైసిస్ మీన్స్ లైసిస్ సెల్ అనేది స్వింక్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సెల్ ష్రింక్ అవ్వడం లేదా దీని ఏమంటాం మనం ఫ్లాసిడ్ కండిషన్ అంటాం. సెల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లాసిడ్ కండిషన్. ఎలా ఐసోటోనిక్, హైపోటోనిక్ అండ్ హైపర్టోనిక్ అన్నాడు. సో ఐసోటోనిక్ మీన్స్ బోత్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ బోత్ సైడ్ ఈక్వల్. So equal concentration in both side, outside and inside. Some solutes or some sugars are less concentration. Okay, less concentration ఉన్నప్పుడు దీని హైపోటోనిక్ అంటాం. అంటే బయట సైడ్ లోపల సైడ్ రెండు ఈక్వల్ గా కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు ఓకేనా దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్. ఓకేనా? హైపర్టోనిక్ అంటే సమ్ షుగర్స్ ఆర్ యాడ్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు కంపేర్ ఇన్సైడ్. ఓకేనా? అప్పుడు ఇక్కడ లెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అవుతుంది. ఏమంటాం హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్. హైపర్టోనిక్ మోర్ సాల్యూట్స్ ఆర్ మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి. సో దిస్ అ ప్లాంట్ సెల్, నార్మల్ సెల్. సో నార్మల్ సెల్ని మనము హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్లో వేసినప్పుడు ఓకేనా వెన్ ద సొల్యూషన్ విల్ బి హైపర్టోనిక్లో వేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సెల్ షోయింగ్ ద కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ సైటోప్లాజం. అంటే ఎప్పుడైనా హైపర్టోనిక్లో వేసినప్పుడు లోపల వాక్యూల్ నుంచి ద వాటర్ విల్ బి మూవ్ ఫ్రూమ్ అవుట్ సైడ్. అంటే మనకు కంపేర్ టు మనకు బయట మనకు ఏముంది హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఇక్కడ బయట హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది, లోపల లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది. మనకి ఏముంది ఇక్కడ ద వాక్యూల్ విల్ బి ష్రింకెన్ అండ్ ఎంటైర్ విల్ బికమ్ అవుట్ సైడ్. సో అప్పుడు ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ విల్ బి కంప్లీట్లీ ష్రింకెన్. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాస్మోలైసిడ్ సెల్. చూడండి ఇక్కడ స్లోగా ష్రింక్ అవుతుంది. ఓకేనా? దిస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాస్మోలైసిస్. ఎందుకు అంటే ఆస్మాసిస్, డిఫ్యూజన్, ప్లాస్మోలైసిస్ ద్వారా ఓకేనా ద వాటర్ విల్ బి మూవ్ ఫ్రమ్ ది షార్ట్ డిస్టెన్స్ త్రూ high concentration to low concentration to high concentration కు they will be move by this way అని ఇక్కడ they will be explained by plant water relation. ఓకే అర్థమైందా? సో నార్మల్గా మన ఇంట్లో సాల్ట్స్ కానీ పికిల్స్ కానీ ఓకేనా పికిల్స్ అదేవిధంగా ఫిషెస్ ఎలా చేస్తాం మనం సాల్ట్లో ఉంచుతాం. ఎందుకు? స్టోరేజ్ కోసం. అవునా? సో దిస్ ప్లాస్మోలైసిస్ యూజ్డ్ బై స్టోరింగ్ ఆఫ్ పికిల్స్, ఫిషెస్ అండ్ మీట్. మనకి ఎందుకు చేస్తాం అలా? అప్పుడు సాల్ట్లో ఉంచినప్పుడు లోపల వాటర్ మొత్తం బయటకు వచ్చేసి మనకు ఆ మీట్ లోపల వాటర్ ఏమి ఉండవు, సో డ్రై అయిపోతుంది. సో అలా ఎక్కువ కాలం స్టోర్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనా? మనం నార్మల్ ఇంట్లో పికిల్స్ వేసినప్పుడు సాల్ట్ ఎక్కువ వేస్తాం, ఎందుకంటే డ్రైగా ఉండడం కోసం. ఓకేనా? సెల్స్ అని మనకు డ్రైగా ఉంటాయి. సో అలా దే డూయింగ్ ఆఫ్ ప్లాస్మోలైసిస్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద ప్లాంట్ వాటర్ రిలేషన్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ మేనర్ ఆఫ్ ప్లాస్మోలైసిస్. అర్థమైందమ్మా? నౌ నెక్స్ట్ వన్ imbibition. ఓకేనా? ఇంబిబిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అబ్జార్బింగ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ఓకేనా? అబ్జార్బింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీడ్ని తీసుకెళ్ళి సాయిల్లో వేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందన్నా సీడ్ అబ్జార్బ్ ద వాటర్ అండ్ దే విల్ బి స్వెల్. అవునా? ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ టర్గర్ ప్రెషర్. సో అప్పుడు స్వెల్ అయితే మనకి ఏమవుతుంది దే విల్ బి seed will be germinate. చూడండి imbibition the plant cells refer to the absorption of water by hydrophilic protoplasmic cell wall constituents. So they will be absorbed, the seed will be absorb the water and it will be swell. Okay na? And
చూడండి, ఇంబిబిషన్ కాజ్ ద స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ సీడ్స్ దట్ రిజల్ట్ ఇన్ ద బ్రేకింగ్ ఆఫ్ సీడ్ కోట్ ఆర్ టెస్టా. ఇంబిబిషన్ ఫార్మ్ ద ఇనిషియల్ టు స్టెప్ ఇన్ సీడ్. అంటే మనకు ఇంబిబిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు జర్మినేషన్ ఆఫ్ సీడ్స్ టు బ్రేకింగ్ ఆఫ్ సీడ్ డార్మెన్సీ. ఓకేనా, బ్రేకింగ్ ఆఫ్ సీడ్ డార్మెన్సీ దే నీడ్ ఇంబిబిషన్. ఓకేనా, అర్థమైందా? సీడ్ జర్మినేట్ అవ్వాలి అంటే ఓకేనా, సీడ్ కోడ్ బ్రేక్ అవ్వాలి. ఎప్పుడు? ద వాటర్ అనేది అబ్జార్బ్ అవ్వాలి, సీడ్ కోడ్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. త్రూ ద ఇంబిబిషన్ ప్రాసెస్ ద వాటర్ విల్ బి అబ్జర్బ్డ్. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో నౌ దిస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ షార్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్. మరి లాంగ్ డిస్టెన్స్కి ఎలా వెళ్తున్నాయి? సో ఇప్పుడు ఓకే, అర్థమైంది మనకి. ఏమి ఇక్కడ ద వాటర్ విల్ బి సప్లైడ్ ఫ్రమ్ ది రూట్ సిస్టమ్. ఓకేనా, ట్యాప్ ద సప్లై అని అప్ టు స్టెమ్ వరకు అయినాయి. మరి అప్ టు టాల్ ప్లాంట్స్లో ఓకేనా, షార్ట్ ప్లాంట్స్లో అంటే ఓకే, మరి టాల్ ప్లాంట్స్లో ఎలా వెళ్తున్నాయి? ఓకేనా, షార్ట్ ప్లాంట్స్లో ఓకే ఆస్మాసిస్ డిఫరెంట్గా వెళ్ళిపోయినాయి, ఓకే నో ప్రాబ్లం. బట్ టాల్ ప్లాంట్లో అంత హై లెవెల్కి ఎలా వెళ్తున్నాయి? చూడండి, లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్. సో డిఫ్యూజన్ ఈజ్ ఎ వెరీ స్లో ప్రాసెస్. సో ఎలా వెళ్తున్నాయి అంటే మాస్ ఫ్లో ఆర్ బల్క్ ఫ్లో ద్వారా వెళ్తున్నాయి. ఓకేనా, ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్లోకేషన్స్, మాస్ ఫ్లో ఆర్ బల్క్ ఫ్లో. సో దట్ ఇస్ మాస్ ఫ్లో ఆర్ బల్క్ ఫ్లో బై చూడండి ద పాజిటివ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ కాల్డ్ యాజ్ గార్డెన్ ఓస్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ గార్డెన్ ఓస్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? మాస్ ఫ్లో ఆర్ బల్క్ ఫ్లో ఈస్ గివెన్ బై పాజిటివ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో ఓకేనా పైప్ని గట్టిగా ప్రెస్ చేసి పడుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? వాటర్ పైప్ని గట్టిగా పడుకున్నప్పుడు ద వాటర్ విల్ బి మూవ్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్. ఓకేనా, అందులో ఇంట్లో స్ప్రింక్లర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని గార్డెన్స్లో స్ప్రింక్లర్స్ వాడతారు. ఓకేనా, ఎలా మూవ్ అవుతాయి? డిఫరెంట్ సైజెస్ మూవ్ అవుతుంటాయి కదా. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏది? హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ ద్వారా దే విల్ బి మూవ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్. ఓకేనా. సెకండ్ వన్, నెగటివ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ సక్షన్ త్రూ ద స్ట్రా. సో ఇది మనం ఫ్రూట్ జ్యూస్ తాగినప్పుడు స్ట్రా వాడతాం, మనం పీల్చుకుంటాం కదా స్ట్రాని. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నెగటివ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్. ఓకే, అర్థమైనా? పాజిటివ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్ప్రింక్లర్స్ లాగా ద వాటర్ విల్ బి మూవ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ డైరెక్షన్. ఓకేనా, నెగటివ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ ఓకేనా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, స్టోరింగ్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, సో ఇలా ద మాస్ ఫ్లో అండ్ బల్క్ ఫ్లో ద్వారా ద వాటర్ విల్ బి మూవ్. మరి వాటర్ ఎలా అబ్జర్వ్ అవుతున్నాయి? చూడండి. సో హౌ డు ప్లాంట్స్ అబ్జర్వ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ రూట్ సిస్టమ్? That is called as apoplast and symplast method. Okay, apoplast and symplast method. Apoplast is a non-living process. Symplast is a living process. So ఎలా అంటే చూడండి, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం the root will be absorbed by water, అవునా? The water will be absorbed by roots, enter into through the epidermis up to నెక్స్ట్ ఎపిడర్మిస్ టు కార్టెక్స్, అవునా? సో ఇలా తీసుకుందాం, మనకి ఇది ఎపిడర్మిస్ అనుకుందాం. ఓకేనా, మనకి ఈ పార్ట్ కార్టెక్స్ సెల్స్, రూట్ హెయిర్స్. ఓకేనా, ద వాటర్ విల్ బి ఎంటర్డ్ ఫ్రమ్ హియర్ లైక్ దిస్ అండ్ విల్ బి మూవ్ త్రూ ద ఇంటర్సెల్లార్ స్పేసెస్. ఓకేనా, అపోప్లాస్ట్ is nothing but one type of non-living process. The water molecules move through the cortical cells through intercellular spaces. Intercellular spaces ద్వారా వెళ్తున్నాయి. చూడండి డయాగ్రామ్ చూడండి, ద అపోప్లాస్టిక్ పాత్వే అండ్ సింప్లాస్టిక్ పాత్వే చాడు. ఓకేనా, దిస్ వాట్ ఈస్ అపోప్లాస్టిక్ పాత్వే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సింప్లాస్టిక్ పాత్వే. ఎక్కడైతే ప్లాస్మోడెస్మాటా వస్తుందో ఓకేనా, ద కనెక్టివిటీ ఆఫ్ ప్లాస్మోడెస్మాటా, అక్కడ మనకు సింప్లాస్ట్ పాత్వే జరుగుతుంది. అంటే సింప్లాస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లివింగ్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, సెల్ టు సెల్ బై ద సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రీమింగ్ ద్వారా వెళ్తుంది. సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రీమింగ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, వన్ సెల్ టు అనదర్ సెల్ టు ద ప్లాస్మోడెస్మాటా కనెక్టివిటీ ద్వారా ఓకేనా
ఇలా మూవ్ అవుతుంటాయి. అంటే ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్లోకి ఓకేనా దే విల్ బి మూవ్. దిస్ కాల్డ్ యాజ్ సింప్లాస్టిక్ పాత్వే. ఓకేనా ఓన్లీ ఇంటర్ సెల్లార్ స్పేసెస్ ద్వారా ఓకేనా ఇలా గ్యాప్ ద్వారా మూవ్ అవుతూ ఉంటే ఓకేనా దాని ఏమన్నప్పుడు అపోప్లాస్ట్ అన్నాం. సో ఇలా సెల్ నుంచి సెల్లోకి మూవ్ అవుతుంటే నాకు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు సింప్లాస్ట్ అవుతుంది. సో ఈ పార్ట్ అపోప్లాస్ట్. ఓకేనా అర్థమైంది ఇప్పుడు. అంటే అపోప్లాస్ట్ అండ్ సింప్లాస్ట్ 2 మెథడ్స్ ద్వారా ద వాటర్ విల్ ఫస్ట్ అబ్జర్వ్డ్ బై త్రూ రూట్స్ అండ్ దే విల్ బి ఎంటరింగ్ అప్ టు కార్టెక్స్ సెల్స్. ఓకేనా చూడండి ఎపిడర్మిస్ నెక్స్ట్ కార్టెక్స్. ఓకేనా సో అపోప్లాస్ట్ అండ్ సింప్లాస్టిక్ మెథడ్ ద్వారా అప్ టు ఎక్కడ దాకా వచ్చాయి ఎండోడర్మిస్ వరకే వచ్చాయి. ఓకేనా అప్ టు ఎండోడర్మిస్ వరకు. చేస్తాను ఇట్ డెల్టా ఫర్ టీఎస్ ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ఏపీ. టీఎస్ వాళ్ళ సిలబస్ అయిపోయిందన్న. టీఎస్ వాళ్ళకు ఆల్ చాప్టర్స్ అయిపోయాయి. ఓకేనా సో గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉన్నాయి అంతే. ఓన్లీ ఫర్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉన్నాయి మీకు. సండే గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉంది. టీఎస్ వాళ్ళకు ఓన్లీ ఫర్ గ్రాండ్ టెస్ట్. ఆల్ సిలబస్ అయిపోయింది. సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూ ఎగ్జామ్ అన్న. సో గ్రాండ్ టెస్ట్ రాయండి. సో చూడండి సో అపోప్లాస్ట్ అండ్ సింప్లాస్టిక్ మెథడ్ ద్వారా ఇక్కడ మనకి అప్ టు ఎండోడర్మిస్ వరకు వచ్చాయి. ఓకేనా సో హియర్ కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్స్. The Casparian strips is one type of cortex cells that did not allow the water inside. ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి ఏముంటుంది కదా పెరిసైకిల్ జైలం ఉంటుంది కదా. బిలో ద ఎండోడర్మిస్ స్టీల్ పార్ట్ కదా పెరిసైకిల్ అండ్ ఆస్టోబండిస్ ఉంటాయి. సో ఎక్కడైతే కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్స్ ఉంటాయో ద వాటర్ డిడ్ నాట్ అలో ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్స్ ఆబ్సెంట్ ఉంటాయో అక్కడ వాటర్ అనేది జైలంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. అంటే ఇక్కడ వాడు చెప్తున్నాడు అపోప్లాస్ట్ అండ్ సింప్లాస్టిక్ మెథడ్ ద్వారా సాయిల్ నుంచి రూట్ హెయిర్స్ ద్వారా ఎపిడర్మిస్ అండ్ కార్టెక్స్ ద్వారా అప్ టు ఎండోడర్మిస్ వరకు వస్తున్నాయి. ఓకేనా ఆ తర్వాత ఓన్లీ సింప్లాస్ట్ జరుగుతుంది. ఓకేనా ఇక్కడ వాడు ఎగ్జామ్ ఎలా అడుగుతాడంటే ఇన్ విచ్ ఫేజ్ అప్ టు విచ్ ప్లేస్ సింప్లాస్ట్ విల్ బి అక్కర్ అంటాడు. అంటే ఎపిడర్మిస్ నుంచి జైలం వరకు సింప్లాస్ట్ జరుగుతుంది. ఓకేనా అపోప్లాస్ట్ ఓన్లీ అప్ టు ఎండోడర్మిస్. అప్ టు ఎండోడర్మిస్ వరకే అపోప్లాస్ట్ వే జరుగుతుంది. ఓకేనా రిమైనింగ్ మొత్తం సింప్లాస్టిక్ వే జరుగుతుంది. ఓకేనా సో ఈ మెథడ్ ద్వారా ద ప్లాంట్స్ విల్ బి అబ్జర్వ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ అప్ టు ద xylem. నెక్స్ట్ వన్ దట్ ఈస్ రూట్ ప్రెషర్. ఓకేనా ఎలా చూస్తుంది ద గివ్ ద రూట్ ప్రెషర్. ఓకేనా కింది నుంచి ద గివ్ ద ప్రెషర్ పొటెన్షియల్స్ అండ్ చెప్పుకున్నాం ఆస్మాసిస్ డిఫ్యూజన్ అన్న. సో అలాగే the pressure will be built up from the outside. First one that is guttation. The root pressure first part that is guttation. Guttation is a process secretion of water droplets from the pores of the some vascular plants like grasses. In the morning time if you observe the leaf tips some water drops will become here. మార్నింగ్ టైంలో లీవ్స్ గమనిస్తుంటే సమ్ వాటర్ డ్రాప్స్ లా ఉంటాయి టిప్స్ దగ్గర. సో అది మనకి ఇక్కడ ఏమన్నాడు గట్టేషన్. అంటే రూట్ ప్రెషర్ ద్వారా వాటర్ సప్లై అవుతున్నప్పుడు ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ మీ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ ది టిప్స్ ఆఫ్ ది లీవ్స్. చూడండి సెక్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఫ్రమ్ ది పోర్స్ ఆఫ్ సమ్ vascular plants like grasses. Guttation is often confused with the dew droplets condensed from the atmosphere on the plant surfaces. So the liquid guttation comprise the variety of inorganic and organic compounds which mainly include potassium and sugars. Guttation process ద్వారా organic and inorganic compounds will be moved from the root to stem up to leaves varaku. Mainly including potassium and sugars also will be supplied. So ఇది మనకు root ప్రెషర్. వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రూట్ ప్రెషర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది. ఓకేనా స్టెమ్ని కట్ చేసి టెస్ట్ ట్యూబ్ పెడితే ఓకేనా దిస్ పార్ట్ ఇస్ గ్లాస్ ట్యూబ్. సో ఇన్ ద బిగినింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్
the water will be moved from the up to this level. చూడండి ఓకేనా, ఎప్పుడైనా మనకు రూట్ ప్రెషర్ బిల్డప్ అయిందో ఓకేనా, చూడండి ద వాటర్ విల్ బి ఎండ్ అప్ టు ట్యూబ్స్. అంటే ఒక స్టెమ్ని కట్ చేసి దానికి ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ పెట్టినప్పుడు ఓకేనా, అంటే రూట్ నుంచి వచ్చే ప్రెషర్ వలన ఆ వాటర్ అనేది మొత్తం అంతా ఫిల్ అయిపోతున్నాయి ఓకేనా. సో ఇలా వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, ద రూట్ ప్రెషర్ మెథడ్ ద్వారా గట్టేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ద వాటర్ విల్ బి మూవ్ అప్ టు టాల్ ప్లాంట్స్ ఓకేనా, అప్ టు లీఫ్ టిప్స్ వరకు ఎలా వెళ్తున్నాయంటే బై దిస్ రూట్ ప్రెషర్ ద్వారా వెళ్తుందని చెప్పాడు. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్ మెథడ్ ఓకేనా. సో హౌ ద ట్రాన్స్పిరేషన్ విల్ బి అకర్డ్ బై ద ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్లింగ్ మెథడ్ ఓకేనా, దట్ ఈస్ కోయసన్, అదెసన్ అండ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్ మెథడ్ అని చెప్పాడు ఓకేనా. సో రూట్ ప్రెషర్ ఇస్ బై గట్టేషన్తో పాటు అదేవిధంగా ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్లింగ్ కూడా ఉంటుందని చెప్పాడు. సో ఇలా చూడండి, కోయసన్ ద మ్యూచువల్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ది వాటర్ మాలిక్యూల్స్. అంటే టూ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఇలా అట్రాక్షన్ వలన దే విల్ బి మూవ్. Cohesion is nothing but attraction between the two water molecules. Through the xylem లో they will be move. Next, adhesion. Attraction between the water molecule and surface. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక xylem వెజిల్ అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ ద xylem vessels. So ఇలా the water will be moved from the attachment of xylem vessels. ఓకేనా, అర్థమైందన్న ఆ సెల్ యొక్క సర్ఫేస్ అటాచ్ అవుతూ ఓకేనా, xylem vessels కానీ ట్రాకిడ్స్ కానీ వాటికి అటాచ్ అవుతూ దే విల్ బి మూవ్. సో అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ది వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ సర్ఫేసెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అడెషన్ ఓకేనా. ఎగ్జామ్ దీని అడుగుతున్నాడు, కోహెషన్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ attraction between the water molecules. In which transpiration pulling method attraction between the water molecule and surface అంటాడు. In the xylem or tracheids, in which type of process will be occurred, that is adhesion process. Next, transpiration pull method. This one is transpiration pull. It is giving by one type of pulling method give the tensile strength. ఓకేనా, tensile strength give the capillarity. Capillarity is nothing but small tubes లో కూడా ఈ ప్రెషర్ వలన దే విల్ బి వాటర్ విల్ బి మూవ్. ఓకేనా, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ద xylem వెజెస్ నారోగా ఉంటాయి, కొన్ని వైడ్గా ఉంటాయి ఓకేనా, దే ఆల్ ఆర్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. సో అలా దానిలోకి ఎలా వెళ్తున్నాయంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్లింగ్ మెథడ్ ద్వారా ఓకేనా, దే గివ్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఓకేనా, దే గివెన్ బై డ్రైవింగ్ ఫోర్స్. సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ని బిల్డప్ చేసినప్పుడు ఓకేనా మనకి అప్వర్డ్ మూమెంట్ అవుతుంది. సో దిస్ కాల్డ్ యాజ్ టెన్సిల్ స్ట్రెంగ్త్. సో క్యాపిలారిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ లో కూడా ఈ టెన్సిల్ స్ట్రెంగ్త్ వలన వాటర్ అనేవి మూవ్ అవుతున్నాయి. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ గివ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అబౌట్ ది ట్రాన్స్పిరేషన్, హౌ ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ విల్ బి మూవ్ ద టాల్ ప్లాంట్స్. ఓకేనా, అర్థమైందా? నా మరి బయటకు వెళ్ళిపోతే మరి ట్రాన్స్పిరేషన్లో ఫోటో యాక్టివ్ స్టొమాటా అండ్ స్కోటో యాక్టివ్ స్టొమాటాస్. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇన్ ద లీఫ్ హ్యావ్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్టొమాటాస్. ఓకేనా, లీఫ్ మనకి ఏముంటున్నాయి ఎపిడర్మిస్ మీద స్టొమాటాస్ ఉంటాయి అవునా కానా, డంబెల్ షేప్ ఉంటాయి, విధంగా కిడ్నీ షేప్ ఉంటాయి, బీన్ షేప్లో ఉంటాయి. ఓకే, డంబెల్ షేప్డ్ ఇన్ మోనోకార్డ్స్, డైకార్డ్స్లో బీన్ షేప్లో ఉంటాయి. సో ఫోటో యాక్టివ్ స్టొమాటా అండ్ open in daytime. 1 minute, sorry. The stomata will be open in daytime. Stomata will be closed and open in night time.
సారీ. సో, రివర్స్‌లో రాశాను నేను. సారీ. ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ద లీవ్స్ హ్యావ్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టొమాటా. అదేవిధంగా ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గార్డ్ సెల్స్. ఓకేనా, మనకి ఎపిడెర్మల్ సెల్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా గార్డ్ సెల్స్ ఉంటాయి. దాని లోపల మనకు స్టొమాటల్ ఆపరేటస్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఎందుకు అంటే మనకు వాటర్ అనేది మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది, రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. అవునా కానా? ఫోటోసింథసిస్ అండ్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా గ్యాసెస్ వస్తుంటాయి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఆక్సిజన్. ఓకేనా, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఓకే, at the same time transpiration ద్వారా the exchange of gases will be occurred through the stomata. The excess of water will be removed from the stomatas. ఓకేనా, ఎక్సెస్ అయిన వాటర్ మనకి వెళ్తున్నా బయటకు వెళ్ళిపోవాలి కదా, త్రూ గ్యాసెస్ వెళ్ళిపోతుంటాయి మనకు. సో ఫోటో యాక్టివ్ స్టొమాటా ఇస్ నథింగ్ బట్, స్కోటో యాక్టివ్ అంటే ఓపెనింగ్ డ్యూరింగ్ నైట్ టైం. ఓకేనా, ఇక్కడ క్లోజ్ ఇన్ డే టైం, ఓపెన్ ఇన్ నైట్ టైం. అంటే డిపెండ్ ఆన్ ది టెంపరేచర్. ఓకేనా, స్టొమాటాస్ విల్ బి ఓపెన్ ఇన్ నైట్ టైం అండ్ క్లోజ్ ఇన్ డే టైం. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్కోటో యాక్టివ్ స్టొమాటా. ఇక్కడ చూడండి ఫోటో. ఓకేనా, లైట్ ఉన్నప్పుడు క్లోజ్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఓపెన్ ఇన్ డే టైం. సో ఇప్పుడు ఓపెన్ డే టైం ఇన్ క్లోజ్ ఇన్ నైట్ టైం. ఓకేనా, అర్థమైందా? Photoactive stomata is nothing but stomatas will be open in daytime, close in night time. ఇక్కడ close in daytime and open in night time. ఎందుకు? The exchange of gases. ఇంకా తెలుసు C3 సైకిల్, అదేవిధంగా C4 సైకిల్, CAM పాత్వే. ఓకేనా, ఇలా ఇక్కడ స్టొమాటాస్ ద్వారా గ్యాసెస్ అనేవి ఎక్స్చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా, C4 పాత్వే అక్కడ ఇన్ క్రాంజ్ ఎనాటమీ, అదేవిధంగా CAM అక్కడ ఇన్ హై టెంపరేచర్ రీజియన్స్. ఓకేనా, సో అలా విల్ బి మూవ్. ఎలా అవుతుందో చూడండి. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? వాటర్ ఈస్ ఎంటర్ ఇన్సైడ్ ది గార్డ్ సెల్స్. చూడండి, దిస్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గార్డ్ సెల్స్. ఓకేనా, దిస్ పార్ట్ ఇస్ ఎపిడెర్మల్ సెల్స్ అండ్ సబ్సిడరీ సెల్స్ ఉంటాయి. సో చూడండి, వాటర్ అనేది ఎంటర్ అవుతున్నాయి. చూడండి ఇక్కడ ద వాటర్ విల్ బి ఎంటర్ త్రూ ద ఇన్సైడ్ ది గార్డ్ సెల్. ద సేమ్ టైమ్ K+ ions ఆల్సో ఎంటర్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫ్లక్స్. ఓకేనా, ఇన్ఫ్లక్స్. సో వాటర్ మనకు ఎంటర్ అవడమే ఎఫ్లక్స్. ఓకేనా, ఇన్ఫ్లక్స్ ఆర్ ఎఫ్లక్స్. అదేగా బయటకు వెళ్ళిపోవడం ఎఫ్లక్స్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ చూడండి, మనకి ఇక్కడ ప్రెషర్ విల్ బి బిల్డప్. ఎప్పుడైతే వాటర్ ఎంటర్ అవుతున్నాయో, K+ ఎంటర్ అవుతున్నాయో, ద టర్గర్ ప్రెషర్ విల్ బి ఎంటర్. సో చూడండి, గార్డ్ సెల్స్ ఆర్ ఫ్లాసిడ్ అండ్ స్టొమాటా విల్ బి క్లోజ్డ్. ద సేమ్ టైమ్ ద వాటర్ విల్ బి మూవ్ అవుట్ సైడ్. చూడండి వస్తున్నా, ఆర్ఎంఆర్ చూడండి, ఇక్కడ ఆర్ఎంఆర్ ఇచ్చాడు వాడు. ఓకేనా, ద వాటర్ విల్ బి మూవ్ అవుట్ సైడ్. ఎప్పుడైతే K+ ions ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంటాయో, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ K+ పంప్ థియరీ. ఓకేనా, K+ పంప్ థియరీ. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎఫ్లక్స్ అండ్ ఇన్ఫ్లక్స్. ఓకేనా, సో పొటాషియం అయాన్స్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు స్టొమాటా ఓపెన్ అవుతుంటాయి, మళ్ళీ ఇంటి సైడ్ వచ్చినప్పుడు క్లోజ్ అవుతుంటాయి. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకేనా, అర్థమైందా ఈ టాపిక్? సో నౌ uptake of minerals and by the phloem transport. ఇక్కడ ఏమన్నా phloem transport from source to sink అన్నాడు. సో uptake of water molecules from source to sink. నెక్స్ట్ చూడండి ఎలా ఇచ్చాడు వాడు. ఇక్కడ సోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్, ఎక్కడైతే ప్రిపరేషన్ అవుతుందో, సోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. Sink is nothing but store parts. ఓకేనా, మీకు ఆల్ తెలుసు. ఇక్కడ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ ది డూయింగ్ photosynthesis and respiration in leaf parts. అవునా కానా? By the presence of sunlight. So in the leaves is called as source. Now the root will be store the food materials
and fruits also store the materials. So ఎక్కడైతే స్టోర్ అవుతుందో, సో దిస్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ as సింక్. అంటే ప్లాంట్స్ లో ఎక్కడైతే ఫుడ్ అనేది ప్రిపరేషన్ అవుతుందో దిస్ కాల్డ్ as సోర్స్ అండ్ దే కమ్స్ టు స్టోరింగ్ రీజియన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as సింక్. సో చూడండి ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాడు, సోర్స్ అండ్ సింక్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో వాడు దే గివ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ అబౌట్ ది సోర్స్ అండ్ సింక్. చూడండి, sugar produced by the photosynthesis. Sugars are produced by doing photosynthesis. Now it is enter into phloem cells. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం దీనికి ఫ్లోయం అనుకుంటే ఈ పార్ట్ మనకు జైలం అవుతుంది. ఓకేనా, చెప్పింది అర్థమైందా? వెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఫ్లోయం పార్ట్, ద ప్రెషర్ విల్ బి కమ్ ఇన్సైడ్. చూడండి, కాన్సన్ట్రేటెడ్ షుగర్ సొల్యూషన్స్ విల్ బి మూవ్ ఇన్సైడ్ ది సెల్ అండ్ సేమ్ టైమ్ అడ్జసెంట్ సెల్స్ లో ద వాటర్ విల్ బి మూవ్ అవుట్ సైడ్. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫ్లోయంలో జైలంలో ఏం జరుగుతుంది, ఎప్పుడైతే ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా షుగర్స్ అనేటివి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయినాయో, ఓకేనా, కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద సెల్. ద సేమ్ టైమ్ అవుట్ సైడ్ ద వాటర్ విల్ బి మూవ్ అవుట్ సైడ్, కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ బి డిక్రీజెస్. ఓకేనా, చూడండి, ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ ఫ్రమ్ ఏ నుంచి దే విల్ బి మూవ్ ఫ్రమ్ హియర్. చూడండి, ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ షుగర్స్ దే విల్ బి కమ్స్ టు బి పార్ట్. అంటే ఇది ఫ్లోయం, ఇది జైలం అవుతుంది. ఓకేనా, ఫ్లోయం నుంచి దే విల్ బి మూవ్ అప్ టు జైలం. సో వాటర్ డైల్యూటెడ్ ఇన్ షుగర్ సొల్యూషన్స్. అంటే ఇలా సైమల్టేనియస్ గా ద వాటర్ విల్ బి మూవ్ ఫ్రమ్ ది జైలం టు ఫ్లోయం టు జైలం. అదేవిధంగా కంపానియన్ సెల్స్ లోకి మూవ్ అవుతుంటాయి, కంపానియన్ సెల్స్. సో ఇలా యాక్టివేటెడ్ షుగర్స్ అన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతున్న కొద్దీ ద కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ బి డిక్రీజెస్ అండ్ ఇంక్రీజెస్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సోర్స్ అండ్ సింక్. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఎలా. ఫ్లోయం ట్రాన్స్పోర్ట్ బై సోర్స్ టు సింక్. By the pressure flow hypothesis, explain this translocation sugars. It is proposed by Munch. This pressure flow hypothesis is explained by Munch. చూడండి, glucose is prepared in the source is converted into sucrose. గ్లూకోజ్ ఎక్కడ తయారైంది, లీవ్స్ లో తయారైంది. ఎలా? బై సోర్స్ ఫ్రమ్ ద సుక్రోజ్. నౌ ద సుక్రోజ్ మూవ్డ్ ఇంటూ కంపానియన్ సెల్స్. సో కంపానియన్ సెల్స్ దెన్ ఇంటూ ద సివ్ ట్యూబ్ బై ద యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఓకేనా, మరి ఇందాక చెప్పిన డయాగ్రామ్ లో మనకి సివ్ ట్యూబ్ సెల్స్ అనుకుందాం, ఈ పార్ట్ కంపానియన్ సెల్స్ అనుకుందాం. సో ఇలా ద విల్ బి మూవ్. కంపానియన్ సెల్స్ నుంచి సివ్ ట్యూబ్స్ లోకి షుగర్స్ విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో ఇట్ లీడ్స్ టు ద డిక్రీజ్ ఆఫ్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఇన్ సివ్ ట్యూబ్స్. ఎప్పుడైతే కంపానియన్ సెల్స్ లోకి షుగర్స్ ఎంటర్ అయినాయో సివ్ ట్యూబ్ సెల్స్ లో మనకి ఏమవుతుందన్నా వాటర్ పొటెన్షియల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, వాటర్ పొటెన్షియల్ ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. ఓకేనా, ద సేమ్ టైమ్ వాటర్ ఇన్ ద అడ్జసెంట్ xylem మూవ్స్ ఇన్ టు ద ఫ్లోయం బై ఆస్మాసిస్. ఎప్పుడైతే వాటర్ పొటెన్షియల్ డిక్రీజ్ అయిందో ద సేమ్ టైమ్ xylem నుంచి ఏమైంది, ఇక్కడ వాటర్ మూవ్ ఫ్రై ఫ్లోయం బై ఆస్మాసిస్. xylem నుంచి మనకి ఇది xylem అనుకుందాం, ఇది ఫ్లోయం అనుకుందాం. xylem నుంచి ఫ్లోయంలోకి వాటర్ మూవ్ అవుతున్నాయి. వాటర్ ఇన్ ద అడ్జసెంట్ xylem మూవ్ ఫ్రమ్ ఇంటూ ది ఫ్లోయం బై ఆస్మాసిస్. ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ తగ్గుతుందో డిక్రీజ్ ఇన్ వాటర్ పొటెన్షియల్, ద సేమ్ టైం మన xylem ఏమైంది, వాటర్ పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువైంది. సో కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ప్లేస్ లోకి వాటర్ అనేది మూవ్ అవుతుంటాయి. యాజ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ బిల్డ్స్ అప్ ద ఫ్లోయం సాప్ మూవ్ టు ద ఏరియా ఆఫ్ ది లోవర్ ప్రెషర్. అర్థమైనా, ఎప్పుడైతే మనకి xylem నుంచి వాటర్ ఫ్లోయంలోకి వచ్చాయో మనకి ఏమైంది, ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఏమైంది, పెరిగిపోయింది. సో అప్పుడు మనకి ఏమైంది, ఫ్లోయం సాప్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మనకు తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్ళాలి, హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్ళాలి కదా. సో ఎక్కడైతే లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉందో అక్కడికి ద ఫ్లోయం సాప్ విల్ బి మూవ్, ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సింక్. ఓకేనా, ఎస్ నాన్న, వాట్ ఇస్ యువర్ డౌట్?
మెసేజ్ మీ చాట్ బాక్స్ నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే మనకు సోర్స్ నుంచి సింక్కి ఫ్లోయం శాప్ వచ్చిందో ద సేమ్ టైమ్ ఎట్ ద సింక్ ఇన్కమింగ్ షుగర్స్ ఆర్ యాక్టివ్లీ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఫ్లోయం. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, మళ్ళీ ఇక షుగర్స్ అనేది కదా యాక్టివ్లీ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు ఫ్లోయం, మళ్ళీ జైలం నుంచి ఫ్లోయంలోకి మూవ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా, సేమ్ టైం వాటర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫ్లోయం. సో వాటర్ మూవ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఫ్లోయం బై ఆస్మాసిస్. ఎప్పుడైతే షుగర్స్ అనేది ఫ్లోయంలోకి వస్తున్నాయో వాటర్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకేనా, అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఫ్లోయంలో వాటర్ అనేది ఆస్మాసిస్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఓకేనా, అప్పుడు మళ్ళీ షుగర్స్ వస్తుంటాయి. ఓకేనా, షుగర్స్ మళ్ళీ జైన్లోకి వెళ్ళగానే మళ్ళీ ఏమవుతాయి, వాటర్ వస్తుంటాయి. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో ఇలా సైమల్టేనియస్గా జరుగుతుంది. ఓకేనా, సీవ్ ట్యూబ్స్ మనకు కాంప్లెక్స్ జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయం మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా. జైలమ్ has further divided different types అయినా ట్రాకిడ్స్, వెజిల్స్. ఓకేనా, జైలం పారెంకేమా, ఫ్లోయం పారెంకేమా. అదేవిధంగా ఫ్లోయం ఇస్ ఫర్దర్ డివైడ్ టు సీవ్ ట్యూబ్ సెల్స్. ఓకేనా, మన కాంప్లెక్స్ టిష్యూలో ఫ్లోయం పార్ట్ ఉంది. ఓకేనా, యాక్చువల్గా ఒక పార్ట్ డెలిటెడ్ ఉంది కాబట్టి తనలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయలేదు. ఓకేనా, xylem and phloem as a complex tissue. Okay, xylem further divided to 4 parts, phloem further divided to four parts. Okay na, phloem parts lo na sieve tube cells. So one type of sieve tubes ఇలా ఉంటాయి మనకు, ఇలా ఉంటాయి నా sieve tube cells ఇలా ఉంటాయి. So they have this some hole like structures. look like a tracheids na అలాగే ఉంటాయి. ఓకేనా, they will be part. మరి దీని చుట్టూ మనకు ఫ్లోయం పారెంకైమా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఫ్లోయం పారెంకైమా సెల్స్ ఉంటాయి ఇలా. సో ఫస్ట్ ఇయర్లో అనాటమీ చాప్టర్ ఉంటుంది. చాప్టర్లో ఆ డయాగ్రామ్ ఉంది. ఓకేనా, మీకు చూడండి మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా, ఫ్లోయం పార్ట్లో దే గివెన్ అబౌట్ ది సీవ్ ట్యూబ్స్ అండ్ కంపానియన్ సెల్స్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా, ఫ్లోయం పారెంకైమా ఇచ్చాడు. సో వాటిలో దే విల్ బి ట్రాన్స్పోర్ట్. ఓకేనా, చూడండి the phloem transport, the water and minerals will be moved through the xylem. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే xylem లో ఎలాంటి జరుగుతుంటాయి, xylem అండ్ ఫ్లోయం చూడండి, xylem అండ్ ఫ్లోయం. సో ఈ ఫ్లోయంలో ఈ పార్ట్ మనకు కంపానియన్ సెల్స్ అవుతాయి. ఓకేనా, కంపానియన్ సెల్స్ మధ్యలో వచ్చేటివి సీవ్ ట్యూబ్ అనుకుందాం. ఓకేనా, సీవ్ ట్యూబ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ the water and minerals will be moved through the xylem, organic molecules will be moved through the phloem. ఇవి గుర్తుంచుకోవాలన్నా, xylem లో ఏమేమి మూవ్ అవుతున్నాయి, phloem లో ఏమేమి మూవ్ అవుతుంటాయి. ఓకేనా, xylem లో ఓన్లీ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ విల్ బి మూవ్. No end walls. It's only one direction. It's called as unidirection. Xylem is always unidirection. So outer cells are not living. ఓన్లీ లివింగ్ సెల్స్ కూడానే ద వాటర్ విల్ బి మూవ్. సో ఇక్కడ 2-way మూమెంట్, ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ బై డైరెక్షనల్ మూమెంట్. సో ఫ్లోయం ఇస్ ఆల్వేస్ మల్టీ డైరెక్షన్ ఆర్ బై డైరెక్షనల్ మూమెంట్ ఆఫ్ షుగర్స్. నాట్ వాటర్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ది xylem. ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ విల్ మూవ్ టు ద xylem. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ plants in chapter